Last year, the Uganda Heart Institute conducted a successful closed heart surgery camp at Jinja Regional Referral Hospital, operating on over 8 children. So we have successfully ligated the PDA, and among the things, once you cross this defect, there are immediate changes which you observe to know that you have done a good job. One of the changes are your hemodynamics, as the pressures, the heart rate, the pulse pressure of the patient, they obviously change to respond to the new physiological changes. This year, the second camp has built on that success, with 12 children receiving life-saving surgeries for congenital heart defects. Namugere Winnie from Kamuli shared that her child Praise Nachitandwe, who underwent surgery last year, has fully recovered and remains healthy. Amaina ninze Namugere Winnie, amaina agomwa nange nina Kitandwe Praise. Timula mwino wali wenda ule yamani ye nenene. Era buti wali we yali kululeti wali. Tienda ule yashuka kwilala nene. Ali avulungi azana takatuya natiguka kuba omutima talwala mulungi mwene. Saidi Mokama from Jinja and Jovia from Namutumba all expressed joy, saying their children now eat well, are very active and show no signs of illness. Walenga mulwaire wa mutima yali nembeera nzibwino nga wera ino aye buti muntu yaterera ali muno mu bulungi ezira kintu kyona nkyuka eriwo nti oba mulwaire wa kino oba kino okulya alya bulungi alya anwa byonna abikola oguyazaamu ono tukalitegeera nga mulwaire kali kalwala nga katini nga tikawamu bulwaire buli kaseera nga kaisa kulala oseka lwaire kasima era mukusooka nga abantu batukoba mboba asima nga batukoba abandi abeikirikiza mu birogo nga bakoba oba bakaloga aye kati saawa dino okuva bamulongoosa embeera yatereera ali bulungi alya bulungi azaana. So nebaza Dr. Tenga Uganda Heart Institute sawa ne government eyongera okuwa abantu sponsorship abali mu byalo. They are now extending their heartfelt gratitude to the government of Uganda and Jinja Regional Referral Hospital for bringing life-saving heart surgery services closer to their communities. Nebaza ino government yebale kuba batwalongosa abaana baife titwawayo irate 10 n'ekitongole kya Heart Institute kyona tukyebaza ino kyebaire irala Katonda abeeyo omukisa abairizeeyo batoola byonna kuba okutoola ekyo kyona kyebakola nga timutwalira ku ssente kinene nibwojja mu private esente debakusaba ningi. Tubebaza ino bebalire irala era basigale n'omutima ogwo nga bakayamba bangi kuba bangi balwaira etibeidi era tubakuutira bajja badwaliro babakebere babasindika ye babasindika babongere bebala ino batuwonya okufuluma Uganda kuba era twali tusuubira nti tujja fuluma Uganda batutwala ewala eyo ensi gyotajanga kuuku aye tweyanze ino era niwe tuli buti tuli basiimu bakola byonna tutwala okusiima kona Heart Institute yona emirimu gye bakola abasaba ba Heart Institute gavumenti ya Uganda eno etulwanirire kinene kuba ife endwala eriri mu kyalo era abaana abalwaire b'emitima balimu aye abazaire nga tibagiire mu madwaliro tebasobola kutegeera era baida kusigala nga bakozesa biragalalagala
nga ebitusobola kuyamba mwana aye gavumenti tugyebaza ino era eyongeremu amaanyi ku ndwaye dino kuba ndwaye dirimu aye abazaire tuli baavu titusobola kwidandaba abaana bano kuba ife okuva omwana ono tutegeere nti mulwaire wa mutima twali tuzira sente aye okuvaawo okutolaku okutukobanga transport mujje mukolesa eddagala lino ng'era eddagala balituwa aye ife benti titusobola era ezira mulwaire muzaire asobola kwidandaba mwana ono nga mwene nga tatugire mu idwaliro enene era nga gavumenti emugemeireeko saawa eno okuva lwakimyo bamukolako operation azira taabu era ekirwaire ekyali nga kimutaaku nga taweera atuuyana talya kulwala buli saawa timuwa madwaliro ku oxygeni naku ibiri ebyo byona byona okuva bamukolako operation yatereera era saawa eno buti alya bulungi era we bamukolako operation yali avaamu ekiro daali oba 4 bitundu kasaawa eno ava ekiro 10. Nakaliowa Goretti's daughter, Hamida Agwochalia, was born with a heart defect. Tragically, Hamida's biological mother passed away, leaving Nakaliowa to care for the young girl. Despite the challenges, Nakaliowa was determined to save Hamida's life. The second heart surgery camp at Jinja Regional Referral Hospital made that possible. Omwana nina yafa akyali baby ne kabeereyo ne kalwala tetumanyi kati omwana we bwe basomanga ne munne yakalaba nga yendooza yali yamutwalayo ebyabawala n'ajja n'agamba bannange akaana kamuwala okagenda kufa naye jjajja lwaki tokajjaayo kati jjajja mwami yali akyaliwo naye ate naye kati yakola ki yafa kati n'agamba genda ogyeyo omwana w'omwana wange aleme kuzikirira kifaananyi kye neŋŋamba nze sigenda eyo akawala akeera kaali kakwanake ne kajja kasabayo omwana ne kamuleeta kubanga singa teyamusaba singa baamunona n'amutuwa ne tutandika okukatuusa twakaaba maziga nga kali mu mbeera mbi ng'okabuto bwe kati konna nga kakogga bwe kati nga nkwata mwana namutwala mu ddwaliro lyaffe ery'e Kayunga ng'abasawo batandika omulimu bakoze nga balabirira Hamida ono nga bagamba jjajja toddamu kutwala Hamida mu kiriniki buli lwolaba nti mulwadde muleetewa wano nange kye nakola buli lwe nalabanga ng'asinda nga tugenda nga batuwa ekitanda nga batulabirira kati lwali lumu dokita omu n'akeberwa obulungi omwana n'agamba amanyi ekiruma omwana ono kwanza nze sikimanyi ti omwana mulwadde wa mutima omutima gwankutuka nendowooza ebirowoozo bingi nemubuuza dokita kati ye ngenda kukola ntya nti omwana ogenda nti enalufenyo omanyiyo kwanza simanyiyo nti tugenda kuwa bbaluwa ogende ng'obuuza otwale omwana ono mu ddwaliro ly'enalufeenya batubuulire ki oba kyetulabye wano nga kyekyo. Nakaliowa's gratitude knows no bound as she reveals that Hamida received her life-saving surgery completely free of charge, with her voice trembling with emotion. Omwami oyo dokita bamuyita Tenywa n'atandika okukebera omwana n'amukebera bulungi nnyo n'ambuuza jjajja okimanyi ekiruma omwana ono wanze bakiŋŋamba gwoba okikola ki okinoonya tikaakati nti tulina n'akatabo era yakakubakubako ebifaananyi by'obulwadde obwo agamba omwana ono yalwala omutima naye nga si mutima gwennyini naye emisuwa egiweereza omuyita ebyokulya by'omwana oyo nti yazaalibwa mulimu ekituli kinene era omusaayi gukola ki guyita buyisi tegusiba agamba nti omwana wakulongoosa ati nga mpulira ab'emitima babalongoosaawa bweru neŋŋamba nze musawo sirina ssente n'agamba jjajja ne bwe tunajjanjaba omwana nga tebamulongoosezza tajja kuwona natuuyana ate nina pressure nagenda okulaba nga pressure yokuba neŋŋamba afudde ani anaatuzaayo neŋŋuma.
twali tugenze mu nnimiro nga essimu eri ku muliro tugenda okudda gya muwala ng'asangako missed call. Ani ono akubye ono simumanyi kozi ate tekuli ssente koyo owange essimu eno gy'otomanyi nungi kumanya agikubye nga munnanga yeewola ng'akuba agenda okukuba dokita ye yakwata enalufeenya ng'agamba gwe jjajja Miida kooli nti ye nyenze omuli erudda muli baawa ng'amubuulira agamba nno omwana oyo tumwagala koye nti Miida nti ye musale amagezi jjajjaawe amuleete ku ddwaliro eddene n'atulagirira. Mwana bwe yaŋŋamba taata saalya saanywa n'endowooza essaawa eyo batwagala mangu n'ekikumi sikola ki sikiraba n'entambula nina mukwano gwange nomugamba nnyamba onja kudda nkukoolereko ebijanjaalo nfunire emitwalo egi gya transport n'agimpa ne tujja wali ku kalina era dokita n'addamu n'amupima n'akebera omulwadde we bulungi n'agamba jjajja nti wangi ekyakuyisiza saagala kusuwa mukisa guno nti waliwo abagenda okuyamba abaana okubalongoosa nawuliranga lugero nga baasaaga oba nze bagenda kumpandula konze ddi nti nga 2 Olwokutaano njagala saawa ezi obe ng'otuuse wano kuva kwolwo saalya mmere asulanga ndowooza nenkulungutana era nenkola omulimu gwe gumu nenoonya ssente. Twakeera twazuuka saawa 10 ez'ekiro era nalinnya bimotoka byange ebyo ebinyangu yansobole okutuuka amangu netutuuka wali naye olwokuba nti sijjangako wano ate netudde eno naye nga tebannabimanya tya bagenda kulongoosa bitya bagenda okulongoosa kaddaaki mukama w'ekiseera yantuuzaawo neŋŋamba abaana tukooye mujje mutuule wano mbawe ku kyayi munyweko ngenda okulaba ndaba abasawo aba bakyala nga nziruka nga mbabuuzaako nga bagamba tambula bwoti akati kali okalaba nakali nti egenda awo mba naakayingira bwenti nga ne dokita ono nga naye atuukako nze awe wano nange nga tutandikira awo ng'agamba kati mugenda kubeera ku kitanda olwaleero ku Sande ne mu Lwomukaaga luno nti ye okulongoosa tutandika ku Mande konze kale dokita agenda okulaba ng'era ate batutwala mu TV eyo batuteeka mu ambulance ne batutwala mu bifaananyi eyo nga batukebera naye nga ngamba oba ekyange kinaawandukayo oba ate bannange be banaayitamu nze nenfikka neŋŋuma neŋŋamba oba nsiiba njala oba ndi oba sirya naagumanga nenywa ekikopo kya caayi wakiri naye ngaomwana wange akoleddwako ne bagamba omwana bajja balabirira agenza okulaba ku Mande ku Sande akawungeezi badokita ne bayingirawo Miida gwe balonda nnamba emu naye nga mpuliranga ekirooto era nagenda okulaba mu kunona gwe basookerako banene nebaza Mukama n'omusawo Nalufeenya ne gavumenti omutwe omukulu gavumenti ya Muzeeyi Museveni mwebazizza yebale kutwagala atwagadde kubanga n'omwana abadde ajja kufa ne bannange mwebale. The second camp is a significant milestone in UHI's mission to decentralize specialized heart care across Uganda. By conducting these camps in regional centers, UHI is reducing the burden of travel and associated costs for families, making it easier for them to access the care they need. So as far as this camp is concerned, we screened 13 children. Of the 13 children, we are working on 12. Some children got malaria and we cannot operate them when they are very sick. So once they are stable, we shall send them to Mulago so that they are worked on from there. So
I screened 13 children, and they were coming from actually different districts in Busoga, and actually others were outside Busoga. Most of them were from Jinja, Kamuli, Gujiri, Katakwi, Mukono, Kayunga, and Bugwe. So most of these babies, how did I get them? I normally run the pediatric cardiac clinic on Friday in the children's ward, that is commonly known as Nalufenya. And how do these children present to us? Some of them have been referred to us, and others just come because they think they are suffering from pneumonia. Because some of them actually they have cough, recurrent cough. All the time they're in hospital and they're being meant for pneumonia. But when they come to us, we get that they have a heart problem. And some of them actually are not putting on weight, poor weight gain. And the mothers will testify. Some of them, they sweat excessively when they are breastfeeding. Others come when they have swollen lower limbs. Others, the mothers say whenever they play with their peers, they get tired. So that's when they are brought to hospital. That we just want to state that this is our 5th camp of this sort. The second in Jinja. We have also had 2 in Mbarara and 1 in Lira. And we want to expand this to every place that there is a regional hospital, because there should be no reason for someone to come from Katakwi to Heart Institute in Kampala. First of all, the transport alone is expensive. And you also see what happens these days. Roads are not very safe and transport costs are expensive. So we'd like to have that kind of facility at every regional hospital. We were here last year, we are here this year, and rest assured, Mr. Director, we shall be here next year. We appreciate when we see a healthy baby, because these children are our future. And our question is, in our generation, how have we prepared for the future leaders? And this is an effort that needs all of us. It is not only us, the doctors. We need the parents, because the parents, you've heard that story, are the ones who bring the children. UHI has conducted closed heart surgical camps in Mbarara, Jinja and Lira, screening hundreds of children and performing life-saving surgeries. According to Dr. Peter Luabi, the Deputy Executive Director of the Uganda Heart Institute, says they have also established monthly free heart clinics at all 16 regional referral hospitals in Uganda. This is our second camp at the Jinja Regional Referral Hospital, and we plan to conduct this on a yearly basis. The reason why we selected Jinja Regional Referral Hospital is because it has some good infrastructure, like the ICU you can see here. It has a trained cardiologist who trained at the Uganda Heart Institute and is actively seeing patients. They have nurses who are trained in critical care. And then they have other facilities, oxygen, stable electricity, all the factors that are required for successful surgery and ICU care. The hospital's leadership is thrilled with the success of the camps, which have brought much-needed specialized care to the region. Dr. Alfred Yai, the hospital director, says these efforts demonstrate a commitment to improving healthcare access and outcomes of the community. So what we make of these surgeries here is that, one, in the past we used to talk about heart operations being done in India or in the US or abroad. But over time, Uganda Heart Institute built capacity to operate on the hearts, on the heart. And now Uganda Heart Institute is working with us in the regions to extend these services to the regions. Having these 2 camps successfully done in Jinja Hospital means that there is capacity to actually decentralize these services from Kampala to the regions. And this is important because we need to make these services accessible to our population. Many of the people we talk to, when you tell them that there is going to be operation on the heart for people with heart problems, they say, oh, this used to be done abroad. But now I want to inform the people in Busoga and the country that we have capacity now in partnership with UHI
to do operations here in Jinja Regional Referral Hospital. Yeah, and this will continue until we have a regional heart center that can independently continue to run these operations. As the community rallies around these success stories, there is renewed hope for a healthier, brighter future for Uganda's children, where every child can access timely, high-quality cardiac care, regardless of their location or financial situation. Thank you.